2 years ago, when Bahayan and I came to Armenia, he took me on a tour through the country, and the first stop that we stopped is going to be here. And if you see on your left, there's Mount Ararat. And we're looking into Turkey now. It's not part of Armenia anymore, but for the Armenians, it's the Holy Land. All the Armenians want to come here and have a picture of Ararat because, yeah, it's very special for them. Now, if you know the name Ararat, it's from the Bible. And what happened in the Bible? Why do you know it? Because Noah landed his ark here on that mountain when there was the floods. And when the flood receded, when the water went away, he came down the mountain and populated the earth again. And he had 3 sons, 3 achbers. And one was called Sem, the other one was called Han, and what was the last one? Yapet. And Armenians descend from Yapet, the Jews descend from Sem, from the Semiten. The rest is one andere. And the rest is van the ander. Ja. Now, if you also notice here, they farm. And what do they farm? They farm fruits and vegetables like watermelon and grapes. It's very fertile land here. It's also very hot because it's flat. And you're going to see that they have lots of watermelons on the side of the road that they sell it. And they call watermelon an Armenian zimaruk. And what is that? What is zimaruk? Watermelon. Ja, maar dat betekent iets speciaal. And this is called Chorvirab. I'm not sure if I told some of you about it, but it's a beautiful church that's on a cliff face looking into Ararat. And this place is called Chorvirab because Chorvirab means deep pit. Now why is it called that? Because this place is where Christianity in Armenia started. Sugar. Oh, ten zilke gas. Als met chunga. Alcoholisten? Van Gabo. Breng maar hier. Breng maar voor Juan. Karen, Garijur. Garijur. Ayo, merci. Garijur. Merci, Sharanka. Okay, so we have another interesting piece of information that Bahayan told me. So we are driving now to Nakhijivan. Nach means pre, and
Ijevan means landing settlement. So Noah's Ark, after the floods receded, not only landed on Mount Ararat, but he landed here in the valley, and this is where they settled. So it was before Yerevan, before Van, where they started their families and where the Armenians started to live. And you can see it's very fertile here. You see all the trees, all the fruit. It's very hot here. And you're going to see within a few minutes we're going to turn off the road. And it's important to realize why we are mentioning this, because in fact Nakhichevan is annexed by Azerbaijan. What they did was, Turkey and Azerbaijan, they are the same people. They are Turks from Turkmenistan. They came with Genghis Khan, but Armenians have been here since 7,000 years. And the problem was the Armenians were in the way between Turkey and Azerbaijan. So they wanted to connect the two countries together, and they couldn't get it all through. And this part of Armenia with the mountain is part of Azerbaijan. So we can't stop the bus, we can't climb out of the bus, because they do have guns and things that they can think, they know we're a tour bus, so they won't shoot. But if you do something funny, they'll think you're a spy. Okay, dat is toch waar, hè? Niet lachen. Nee, iedereen moet liggen. Ja, dat is toch waar, hè, boy? is toch waar. Ja. Zeg maar. Ja, dat is waar. Dat is 200 meter ongeveer waar kunnen schieten. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik beloof u. Boris gonna save us. And they keep us safe. No, these are Armenian boys. They keep Armenia safe for the people of Armenia. On the side of the road where those teepees were, it is a gravestone of a very famous poet, Barur Sevak. He was a poet during the Soviet Union. He was very critical and very nationalistic about Armenia, and he had a lot to say, and definitely in this region, very important. And the thing is why that we're mentioning it, because he died in very weird circumstances, like in the middle of nowhere on this road. It's not like a rock fall came. He died unexpectedly in a car crash in a very easy road to drive. So people suspect he was killed by the KGB to keep him quiet about his opinions about the Soviet Union, so that the Armenians would keep quiet and stay in the Soviet Union. Okay? So now we are in a very special mountain pass. We've just passed Armenia and we are on our way to Noravank. You all think that the churches are boring and they're all just about churches, but churches were more than that. Churches were schools, they were universities, they were a place for people to meet each other. If there was a war, they could flee to the church and they would have sanctuary. So these churches were erected in mountain passes, hard to reach, for safety and to make a community in between these huge mountain passes. Noravank is also, of all the churches that you will see, one of the most special churches due to the style that it is built in. And the church is two little chapels on top of the hill. And you mustn't forget that they pulled the blocks from the mountainside, dragged them up, and put them on the top of this mountain
not only to be closer to God, but also to defend against invaders from the south, from the east and the north. So this was also, military speaking, a good place to have the church. Wat is die steen? Boelie? Foto. Ja, mooi cadeautje. Verjaardag cadeautje van. Van het restaurant. Ja. Ja, als het zich hebben. Kijk maar naar hier. Een foto. Goed. Hoe is het? One people try and go. Is the other side free? Ja, go maar. You won't be stuck on it. Yegor. You give a picture? Nice. Foto. Christine Nova. Ha? Bağırdı. Menge kank. So what thing? Ha? Oké. Dus een beetje luisteren en toast. Want vandaag, today, is it Joachim's birthday. Happy birthday to you. So happy birthday, Joachim. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joachim. Happy birthday to you. Ik heb een maar ik heb ook een steekje voor Sarah ook, hè. Dus dat is voor Sarah. Voor Sarah moet je niks geven. En dan is om jullie te bedanken. Ja, maar een keer dan. Zeynep de mama. Is ook iets aan moet denken. Is ook een Amen, making me hat hash makerek.
So we are going on our way to Tatev. This is a very beautiful monastery in the province of Suni. Suni? No, that's electricity pylon. The province of Sunik is very well known for, the people here are very well known for their courage. That they were the last to give over from the Republic to the Bolsheviks and became part of the Soviet Union. So when they say they're from Sunik, people expect the people from Yerevan, they expect these people to be a very hard and very courageous people. Dat was bijna een aparte republiek They geworden. were so courageous that apparently when they were fighting, they managed to create their own republic apart from Armenia, and when the Soviet Union, they were the last ones to capitulate to the Russians. Is very anti-communist and nationalist. Nee, niet nationalist. Normaal. Communisten zijn... And Borik and Karen have a different view on Armenia. Now we are going to Tatev. This is a very old monastery, and I've asked Borik why they have put the church exactly where they put it, because it's in a very odd place in the mountains and very difficult to get to. And the way to go up the mountain, the traditional way, it's very dangerous. It's called the Devil's Path, because a lot of accidents have happened there and they all die and fall into a gorge. But we're not going that way. We're going a much safer way with the bus. So it's going to be very, very beautiful to see. Now at Tatev itself, it's a live monastery. There are monks there, there are priests there. They'll probably come and make you and me cover your shoulders and your hair because they're very religious there. Also, Tatev was built there because in the olden days, before they became Christian, they had their own temples. And often what happened when Christianity was introduced, they just broke down the old temple and put a Christian temple on top of where the old temple used to be. So this would stay a place of worship, but just a different religion. And Tatev, Borik says to me, possibly it was... Ik? Ja, je hebt dat net gezegd. Volgens Borik. That it was one of the... It was an old temple probably because it's so close to the sun. It's pure air, it's very beautiful there. And they probably had instruments to measure it. There was a pillar at Tatev that could move with the earth. It is there apparently, but it's been damaged, so it doesn't move anymore. But this pillar was actually built to not only measure the sun as a sundial from the heathen times, but it was also a pillar that would let them know if they were coming with their armies from the east or the south or the north, and the galloping of the horses would make the ground shake, so the stone would start moving. And if it started moving, they would tell the people in the village to come up, and they would close Tatev and they would be safe. Because it's so difficult to get to. Good.
say it. The Austrians or the Swiss decided to help. The Austrians or the Swiss decided to help the Armenians build a cable car highway between the mountain ranges, the peaks. And it's one of the longest mountain ranges. Maybe Juan can correct me if they have a longer one in Colombia. But this one is 5 kilometers long that they've built. And we're gonna go up on the cable car across the peaks to reach Tatev instead of going the Devil's Path. Ռուսական զինվորի ոտք այստեղ չի մտել, ոչ մի անգամ։ Այսինքն ձեռքերը վեր Մենք ենք ուսաները մեր Իրանից ապող ծառեր Մենք ենք ու հողերը մեր Օրը բացում էր ու ալացնում էր Իծատի խոսքը Հայաստան Ուր է տանի ճամբան օգնարով էր Հայը խնդում է հայ Մենք ենք ուսաները մեր Հայը հայի տեսավ կանք է ուսեր Ստեղծել Հայաստան Մենք ենք ուսաները մեր Stone, hunch means power? No. Հունչ, հունչ, Hunch խեստ means զոս։ spirit, hench. Spirit. So these stones are from the time of the Druids, when they had their pagan, heathen religion, when they believed in many gods like Verhagen, Hercules, Zeus, Aphrodite, and these stones are from this time. Now, what is interesting about these stones is they're in the middle of nowhere. They're just lined up in a sort of a spiral, and they are meant to help guide the Druids in these ceremonies and how the stars are aligned. And what is interesting is that these stones here in Armenia are in a latitude in the globe that was also very specially calculated by the Druids somehow 6,000 years ago. And they also have one in France, and they also have one in England in Stonehenge. But these are older than Stonehenge even. They say, here you can see an example, they say that these are about 6,000 years old. Now, it's also a bit of a political situation where that we think that Stonehenge in England, it's only 2,000 years old and these are 6,000 years old. Why isn't this so well known? It's possible that they don't want to recognize how old the stones are so that they don't lose tourism. But you can see here, they are carved, they put in circles, patterns, exactly like Stonehenge. You can go up to the stones, you can touch them, you can see them, you can take pictures, and they're very beautiful. Niet breken. But just don't break them.
Bahrain has just told me that there is a place here on the way that was used hundreds of years ago during the Silk routes when they used to trade from between the east and the west to China. And there is a bistro here that was used by the travelers. It's been renovated. It is not a restaurant. We are not eating there. But it was just a question of whether we would stop there to see it and to take pictures. If it was interesting for you, that we would do that. Okay, this is a beach. And how do you... First the beach of... Yeah, he's lekker. Berto Gemen, Berto Gemen. Berto Gemen, gaat in Meter banlitçılar. Haşim Pahmes. Haşim Pahmes. Şaşır kinay karas gitanız. Men İspanya'yım. Ja, direct heel goed, heel goed. Tenzij tu grazen van zo'n kerwetje voor je. Ja, wat zo raar. Ga je niet in hem? Nee, ik ben daar. En dan gaat het niet met. Hij heeft ons maar toch moeten. Iedereen kan. Nee, kijk goed. Lili, wat er doet er? Arak veres. Ah veres. Ay etme şate. Ay da şuna da. Ara bir tez. Diri mut ya. Diri. God zege mut diri. Diri. Gago. Esti geloof. Gago Brni. Borik. Ne. God. Zeg altijd moet drinken drie. Nee. Ja. 3 of 5 of weet ik niet. Meer. Ah, jij God. Ah, oké. Zo oké. Abi sahmedes. Aha kaçtın. Orstas mı? Zenette zaten tazvuma. Unget mi hatten? Es ist Wahak. Vahak ne kadar? Tonalton orange sorti Guinea. Het is een beetje warm. Goed. Kan je. En bari bak. Ha Hasan bari baktın zaten. Şöpü.
Իսպաներեն խոսում եք։ Իսպաներ խոսում է, հետո ես չիմացա որ հայ է, հետո որ Ոչ չիմացար, մատ աշկերի մեջ նայի։ նման է։ Կտեսնես, չէ, հեչ նման չէ։ Մեր աշկերի արտադրությունը լրի ուրիշ է։ Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ciao, ciao. Felicitaciones. Un poco. Ciao, ciao. Adiós. Նստեք, գնում ենք։ Այս մարդուն էլ խմացել ես դաժե։ Smells fishy. is 10 graden verschil met daarnet. Minimum. That's for disinfection. Wow. Seagull. Seagull? Seagull. Seagull. No L. Voor speciaal jij, dochter, mijn Astrid, jij zoon Wahab, mijn zoon Wahab, wordt allemaal komen goed. Alles komen, Astrid en Wahab, altijd komen goed. Super. Ochtje. Ik serieus zeggen. Astrid, Wahab, wordt hij en wordt jij. Grazie. Kom. Wordt hij en Wahab. Ja. Mariam. Gago inke kamatsa khosum susmana. Dank u wel voor die gastvrijheid, voor die Chosas. vriendelijkheid en voor die vodka. Ik wil drinken op allemaal geluk, maar definitief een street verhaal. Ik ben, het is die beste tijd van mijn leven. Ik word zo vrolijk geweest. Mama en papa, we zijn Mama blij. en papa. We zijn blij. Ik ben blij dat jullie er zijn. Zeg, Marijn, ik ben verschrikkelijk blij. Ik zal niks anders zeggen. Op jullie geluk, op jullie dankie, op allemaal. Allemaal. Kom, heb jullie glas. Alsjeblieft, dank je.
Viel dank u voor Astrid, mama en papa, voor heel goede mensen, voor ons. Laat toch gemengd. We nemen gemeen met Noor, waar ik al Ik wil drinken voor onze eerste Nieuwe varikantsvilla. Nieuwe van Պատճառը Աստրիդն ու Վահագնն են։ Աստրիդն ու Վահագը։ Ահա։ Ես չէի կասկածում, որ Աստրիդը սենց լավ ընտանիքից է։ Ik had geen twijfels dat Astrid van zo'n goede familie komt. Շատ այս երկու օրը ծանոթացանք Աստրիդի հետ եւ իրեն ընտանիքի հետ, քանի գնաց մտավ սրտներիս մեջ Աստրիդը։ Die 2 dagen heb ik kennis gemaakt met jullie en Astrid is meer en meer dicht bij mijn hart gekomen. Շնորհակալություն։ Swedish school. En Afrikaans. Vrijstaat. Vrijstaat. Nee, Mariam, John, vertel. Madame Can gaat vertalen. Ben ik serieus? Ik ben heel serieus. Ga voor hayran olsa. Ha, yes, hayır. Ha, du hayran istedin. Yes, asıl. Esi yes, kımımım iminle, im engeluç, im ahbur, im met ahbur, im... Ora şu çetal. No, kesin deniliyor. Bu beni ahbeniz. Ne, Siro. Ja, maar je praat al. We begrijpen alles, zeg maar. Zeg maar hoe je het meest gemakkelijk. Zeg maar nee. Nou, in Armenië die tijdje wat ik hier in platland gereden. Harder praat. Ja. Ja. Die tijdje wat ik hier in Armenië gereden heb, my baie laat terugdink aan Zuid-Afrika. Ik begrijp dat wij zijn zelfde als de Afrikaanse. He says that driving through Armenia made him think a lot about South Africa. Especially the cattle farming. Speciaal die is goed. So the vet comes out. Meri, իրացիները ես հասկանում, իր ասածները, չես հասկանում, չէ՞, դե աֆրիկական է։ He said, what's the problem? He said, just watch this. Բայց ուշադիր լսես կհասկանաս։ Same thing happened. We'll try it again, and as the food Գիտես բոլոր երկերը իմ երկերս ինունով բայց չգիտես մի մեծ գաղտնիք շատ կարևոր հենց դու կնում ես անձրև է գալիս ու իմ փոխարեն լալիս է լալիս հենց դու լռում ես անձրևն է խոսում տխուր խոսելով հոսում է հոսում կատ անձրև է մաղում հատ պատուհանից նկարում մի սիրում հեքիաթ կատ անձրև է մաղում հատ և նկարում և մաքրում է շատանը կատ անձրևը չի ուզում լրել նա քո փոխարեն ուզում է ինձ շոյել կատ անձրևը ոնց է ինձ հուզում նա քո հետևից վազում է վազում
Ալիևը կողքից մեկի մասին պատմել, դա անուշանի է։ Այսօր մեր բոլոր հաղթանակները մենք նրանց տերն ենք, մենք հայ տարավետի Մայրերը օրոսկային մի երկեր, զորակություն, նավասարդ սարգեր, որպես ասպացային սորության որոտման խորու, հարկ ես, հայրն Камера профессионал, Маркман слегка профессионал. Я Маркман вот echt машина. Мио тател бал ха сурчете карла. Վերցուր դիրեն դեր թող։ Այո, դրեք պատի վրա համտեսեք, բանիրով կանայք։ Այո։ Ես այնք դեր։ Դեզամալ ենք խել։ Վաու, всё хру։ Վաու։ Ես մարդիկ այդպես բաներ կան, այստեղ չեն գնալու։ Մնալու են այստեղ։ Չեն։ Ձերքը թափի տուրար։ Բրավո ներիք չի, բրավո տուն չեմ պահում։
Ապրես Դավիթ, ապրես Դավիթ։ Մի հերսեր ժայռել եք լույսով ներքին Դուր օրնանքը դուր ցեղի դմտիր Սրտերը խեղ արցունք ու վերք հույսով սպեղի Տեր դուր երազներ, երազանքներ Մտքերի խենդ զգացումին մեր մարմին անձեր Դուր բերկրանք հույզեր բնած դուսեր Մղումին թև համարձակ ձև ուղի անշեր Դու տիրական կամ արանձեր Հիսով անձիր հարկամրջիր երկին երկին Դուր ծիրանին հուր ուշ բարեբեր Հայոց կարնան հայքի ծաղկման հիմներ երկին Տեր դուր երազներ, երազանքներ Մտքերի խենդ զգացումին մեր մարմին անձեր Դուր բերկրանք հույզեր բնած դուսեր Մղումին թե